how to reset the trip E, trip B for this Subaru Crosstrek 2024 guys. Ayan siya. So dito lang, napakasimple guys. So meron siyang nakalagay dito na trip reset. Yan. So pinutin nyo lang guys yan. Ayan o. Pinutin nyo lang to. Yan. So kikita nyo dito. Yan yung trip E, trip B. So press and hold. Yan yung E. Select. Press again. Yan, ganyan lang mag-reset ng trip B, trip B. Yan yung tinakbo ng sasakyan. Ngayon ay all change na naman. So ganyan lang gawin nyo guys. Yan, this is Subaru 2024 2.0 liter. Ayan. Ito ay 016 ang oil nya. Alright guys, bye bye.